today what I'm trying to do is actually, in fact, I have a quite a interesting, basically about 1.5 hours. I think that's what I have thought of having. So shall I do this in English or Sinhala? Which one would you prefer? Can we have anybody that would like to, I mean, I can do both languages. I mean, there's no issue. Which language would you prefer to, you can Sinhala, right? මං හිතන්නේ අද මම විශේෂයෙන්ම වැදගත් කාරණා කීපයක් කතා කරන්න තමයි මං හිතාගෙන ඉන්නේ. එකක් තමයි මේ විශේෂයෙන්ම fonts ගැන. මොකද fonts අපි කතා කරනවා කියලා කිව්වා මං අද decide කළා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ lecture series එකේ කාරණා කීපයක් අපි කතා කරා. දැන් ගිය වර අපි කතා කළා database එකකට කොහොමද connect වෙන්නේ Python එක. ඊට පස්සේ මම regular expressions පාවිච්චි කළා. ඒක ගොඩක් technical. මම දන්නවා ගොඩක් technical අපි discussions කීපයක් තිබ්බා. එතකොට අද අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න යන්නේ ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක් මේ fonts ගැන. දැන් විශේෂයෙන්ම fonts ගැන කතා කරනකොට මම දැන් Unicode සම්බන්ධයෙන් මම අද පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම අපි මුල්ම කාලේ පාවිච්චි කළා ඔබ දන්නවා මේ ASCII කියන encoding. ඒ කියන්නේ ASCII එකේදී අපි ASCII පාවිච්චි කළා Latin script එකට. ඒතර Latin script සහ ඒ ආශ්‍රිත ඒ Latin script එකට පාවිච්චි කරන ගමන්ම අපි තව එකක් ලංකාවේ 1980 ගණන් වල මේක මට මතක් කරන්න ඕනේ මොකද හුඟ දෙනෙක් මේක මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවද දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ ලංකාවේ ෆොන්ට් නිර්මාණය කළා. එතකොට ඔය කාලේ වෙනකොට 1980 ගණන් ඒ කාලේ true type fonts කියන එක හුඟක් වෙලාවට ඇවිල්ලා තිබුණා. Microsoft සහ Apple මම ඒක ගැන දැන් විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නම්. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ ඒ කියන්නේ මේ fonts අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා fonts භාවිතා කළා. ඒක ගැන ඔබ දන්නවා මේ bitmaps විදිහට සිංහල භාවිතා කරගෙන තිබුණා main frames වල සහ mini frames වල. සහ ඒකම BBC computers වලත් සිංහල භාවිතයක් තිබුණා. එතකොට දැන් එහිදී අපි මේ වලට කිව්වා විශේෂයෙන්ම එකේ කියන්නේ මේ font එක lock කරලා fonts lock කරලා තිබුණේ. අපි ඒකට කිව්වා proprietary අපි විශේෂයෙන් මේක හඳුන්වනවා proprietary fonts කියලා. මොකද එක එක fonts වර්ග දැන් අපි ගත්තොත් සරසවිය කියන ෆොන්ට් එක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයෙන් කළා. නන්සාර මහත්මයාගේ ඒ කාලේ ඔය විශේෂයෙන් ඒ ෆොන්ට් එක මට මතකයි 1996 විතර තමයි සරසවිය ආවේ. එතකොට එයාත් ඇත්තටම Unicode ෆොන්ට් එකක් නෙවෙයි. එතකොට දැන් ඔය කාලේ අපි කතා කරන කාලේ ඒ ෆොන්ට්ස් වලට ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් එකත් ඒ කියන්නේ යම්සි මේ ડોකියුමන්ට් එකක් එක්ක ඒ ෆොන්ට් එකත් යවන්නට ඕනේ ඒ ෆොන්ට් ඒ ડોකියුමන්ට් එක අරින්න. ඔය කාලෙම අපි දන්නවා ස්ලැෂ් කී ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් එකක් කළා. ඒ කියන්නේ ලැටින් ස්ක්‍රිප්ට් එකයි ඒ කියන්නේ රෝමන් ස්ක්‍රිප්ට් එක කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් ලෙටර්ස් උයි සිංහල සහ දෙමළ කියන ලැන්ග්වේජස් තුනම ડોකියුමන්ට් එකකට භාවිතා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නිර්මාණය කළා. ඔය කාලෙම 1980 ගණන් වල මම කියන්නේ 80 අග භාගයේ වෙනකොට සින්ටෙක් ආයතනය මගින් ඒ සින්ටෙක් ආයතනයේදී තව දෙයක් කරපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සින්ටෙක් ආයතනයේ මහාචාර්ය සමන්නායකයන් පෙරටු කරගෙන මහාචාර්ය සමන්නායකයන් තමයි ඒකේ පුරෝගාමීත්වය ගත්තේ. එහිදී ඔහු මහාචාර්ය ජේබිදිසානායකව ආචාර්ය එස්.ටි. නන්සාර මහත්මයා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ සින්ටෙක් ආයතනය මගින් විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාවේ හෝඩියට තියෙන අකුරු පිළිබඳව යම්සි ප්‍රශ්නයක් තන නැගිලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක 57ක්ද 58ක්ද හුඟ දෙනෙක්ට ඒක ගැන අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා සිදත් සංගරාවේ තියෙන හෝඩියේ අක්ෂර 30ක් තියෙනවා. ඊට පසු කාලීනව මහ ප්‍රාණ ඔක්කොම එකතු වුණාම සාමාන්‍යයෙන් අපි අප ඉස්කෝලේ යන කාලේ 50 කියන්නේ සංඥාකත් එක්ක මේ කියන්නේ
එතකොට 57ද 58ද කියන එක ඒ වගේ හුඟ දෙනෙක්ගේ විශේෂයෙන්ම ෆ අකුර ගැනත් යම්සි විදිහකට මේ ප්‍රශ්නයක් පැන එක තුනක්. දැන් අද ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. දැන් ෆ අකුරත් එක්ක අපේ හෝඩිය දැන් සම්පූර්ණ හෝඩිය තියෙනවා. දැන් මෙහි යුනිකෝඩ් එකේ තියෙනවා 61ක්. අක්ෂර 61ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ 61 ඒ අක්ෂර 61 හෝඩිය නෙවෙයි. දැන් එතන තව එක අක්ෂරයක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම සමහරක් අයගේ මතයක් තියෙනවා ඒක බැඳි අකුරක් කියලා. එතකොට ඒක අමතරව 61ක් මට මතක 60 අක්ෂර 61ක් තියෙනවා BMP එකේ. දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන්ම මා කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා මේ යුනිකෝඩ් එකේ හෝඩියක් නෙමෙයි මම උදාහරණයක් කියනවා මේ ඩිජිටල් හෝඩියක් කියන නම භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ වචනේ භාවිතා කරනවා the alphabet. It's not an alphabet, it's an encoding. ඒ කියන්නේ map කරලා තියෙන alphabet එක ඒක encoding එක. ඒක මතක තියාගන්නට ඕනේ මේ encoding එකයි හෝඩිය අපි හදලා වෙනම ඒක වෙනම මැනුවලි කළ යුතු දෙයක්. හෝඩිය කියන එක ඒක වෙනම ඒ කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරලා හෝඩිය මොකක්ද කියන නිර්ණය කර ගන්න ඕනේ. මේ තියන්නේ එන්කෝඩින් එක. ඒතර මේ එන්කෝඩින් එකේ ඔබ දකිනවා යුනිකෝඩ් වල විශේෂයෙන්ම අක්ෂර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වර ටික තියෙනවා. මේ ඊළඟ කොන්සොනන්ට්ස් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා අර පිලි විශේෂයෙන් පිලි සහ පොම්බුවත් එක්ක හල් කිරීම හල් අකුරුත් එක තියෙනවා. ඒකම BMP එකේ තියෙනවා බේසික් මල්ටිලින්ගුවල් ප්ලේන් කියන එකේ තියෙනවා මේ මොකද්ද ලිත් ඉලක්කම් කියන එක. සප්ලිමෙන්ටරි එකේ තමයි තියෙන්නේ අපේ සිංහල ඉලක්කම් කියන එක. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. Right? Yes, of course. Now they want me to do in English. So let me right. So basically we can do both. It's not a problem. So what I want to tell you is that the Sinhala alphabet, there was an issue of the Sinhala alphabet. What exactly, how many letters? By 1980s, before that we started encoding. And so you had to differentiate between an alphabet and an encoding. So so I want to sort of emphasize this. I think on the very first day when I talked about Unicode, the first day, the introduction, and I would have talked about this, the difference between the alphabet and a encoding. So what we have is not an alphabet. හෝඩියක් නෙමෙයි දැන් මේ අපි Unicode එකේ තියෙන. අපේ වැරදි වැටහීමක් තියෙනවා. මේක හෝඩියක්. It's not a alphabet. So what we have is what we call a encoding. So the letters are determined and we basically encode it in the memory locations that we allocate memory locations. So there is a 0D, we have Sinhala. 0E, we have Tamil. Likewise, that all the 10646 ISO and the Unicode, what we have is basically every character. Today, all characters, we have given a 2-byte code so that we can have a multiple characters in different languages, different scripts, not the language scripts, in a one single document. This is the great thing about Unicode. And all those actually supported by basically by the Unicode here. So that means there are about 50 living scripts right now. Those 50 living scripts, roughly about 50 living scripts, those are all now right now in a basic multilingual plane. I think more than I remember in 1990s it was about 50, but it will be more than that right now. Then other thing about Sinhala, I just want to remind you about Sinhala is a language. When you take it language, it is a Indo-European. Ape Indo-European භාෂා පවුලට තමයි සිංහල අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ගත්තාම සිංහල භාෂාව කියන එක අයිති වෙන්නේ සිංහල අයිති වෙන්නේ ඉන්ඩෝ-යුරෝපීය කියන භාෂාවට. ඒතර ඒ ඉන්ඩෝ-යුරෝපියන් කියන භාෂා වර්ග රාශියක් ලෝකයේ හැමතැනම විහිදිලා තියෙනවා.
Then there are lots of languages. Like for instance, if you take Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, all those ones actually come under, you classify under the Indo-European language. Then you have the other very interesting one is there is another, so there is only one subfamily in this part of the world, that is we call it Indo-Aryan. So if you talk about Sinhala, if you talk about Urdu even, Urdu, that's a Indo-European language, and a subfamily is called Indo-Aryan. Then when you go to the other side of the globe, that is to the Europe, you will see you have the French, German, even if you go to the English, right? So there is so actually those are again Indo-European languages. Then there are different subfamilies. There are several subfamilies in Europe. Then you have, when you go to the Russian side, you will see the even Russian, even the oldest Indo-European language apparently is supposedly what we call a proto. Now there is a language supposedly that was spoken prior to before the Sanskrit. Now some people say Sanskrit is the oldest. හුඟ දෙනෙක් හිතනවා සංස්කෘත භාෂාව තමයි ලෝකේ පරණම ඉන්ඩෝ-යුරෝපියන් භාෂාව කියලා. ඒ හා සමානම ලැටින් භාෂාවත් ඕනේ ගණයට ගන්නවා. There is a determination. They are trying to come up with they have determined there is a language prior to both these languages, like Latin and Sanskrit. So there is a proto language which we don't have. We don't know what exactly how it looked like, but how we know how it looked like. There is an hypothesis about that we basically theorize this is the proto language would have looked like. So how these words, how they use the words, like for instance, I'll give a simple example. Some people seem to think Lithuanian is now there are 3 Baltic states. Now today that we talk about Ukraine, right about Ukraine, there are 3 Baltic states. Everybody talk about this right now because now there is a war going on right now. 3 Baltic states, if you look at 3 Baltic states, there is a Latvia, Lithuania, Estonia. So these are 3 small countries. We call it Baltic states, right bordering the Finland. I'll show you later on when you take the map. They are right bordering. ඒ කියන්නේ ෆින්ලන්ඩ් කියන රටට ගාවලා තියෙනවා බෝල්ටික් කියන රටවල් 3ක්. ඒ රටවල් 3 ලිතුවේනියාම කියන රටේ කතා කරන භාෂාව සංස්කෘතටත් වඩා පරණයි කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ මතය. That is the theory that so they think that it is actually one of the oldest languages spoken today. So the Indo-European languages, they think it's a Lithuanian is the oldest. Of course, I had a professor who was, when I was in the university, we had a professor from Lithuania. So he had a lot of discussions with me. I remember he had one night he invited me to his house and we had a very interesting discussion about the language, and a lot of similar words. Although that when you listen to it, you don't feel that that's basically Indo-European, but when you listen slow, when he speaks slowly, you can hear a lot of Sanskrit or Latin, right? So those are very interesting. So now it seems that the Indo-European languages would have originated from the Russian steppes, basically the Russian plains, basically where that they seem to think that the Indo-Europeans would have basically the language would have started the speakers of the Indo-European language, that means original speakers, would have come from the Russian plains and basically right above the present day Georgia in Russia. So I had seen their script also. I went to Georgia and it was very interesting, and I saw the script, their Georgian script, but it's not an Indo-European. That the Georgian language is a unknown origins. It's not an Indo-European language. So very interesting. So this language by itself is a very nice to study how these languages evolved.
so that you have Greek. Then we had to differentiate the language and the script. Now there is another very interesting part about the script also. Our script එක කියන්නේ අපි ලියන අක්ෂර ගැන මේ දෙක අපි විශේෂයෙන්ම භාෂාවත් අක්ෂරත් අතර මේ ඒ කියන්නේ භාෂාව වෙනස්. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් අපි ලියන භාෂාව. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ භාෂාව සිංහල භාෂාව ඉන්ඩෝ යුරෝපියන් භාෂාව වුණාට අපි ලියන්නේ අක්ෂර සිංහල අපිට තියෙන වෙනම අක්ෂර. ඒක අපිට තියෙනවා. නමුත් අපි ඉන්දියාවට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දකිනවා when we go to India you will see there is several languages use Devanagari. Devanagari is the one which we use it for Sanskrit. Now one of the interesting part about Devanagari is in Sri Lanka we have the evolution of Devanagari also. It's very interesting. I have seen when I was doing my research, when I was looking for numerals, the Sinhala numerals, I saw the Nagari, which is about a 4th century after that is AD. So 4th century AD, we have one of the oldest Nagari script written. I mean, there are rock inscriptions, not rock. There are some inscriptions and inscribed on a stone pillars. We have very interesting Nagari. I have taken certain photographs of Nagari. I can later on at next lecture I will show you some of those, and that's a very historical in the sense that this is the older than Devanagari. So then about roughly about I think later on after about 4 centuries later you will find Devanagari. Devanagari also in Sri Lanka, and that's another very interesting thing. I mean, very interesting script to go and look at. And because our people had written Sanskrit, we wrote Sanskrit in Sinhala also, but also in Devanagari. So our people are very literate when it came to Devanagari. Again, අපේ පරණ අය විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගිහිලා බලන්න මේ සීගිරි කුරුටු ගී මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. මේ පරණවිතාන මහත්මයා ලියලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ඔබ දකිනවා මේ අපි කියන්නේ මේ ඉවොලුෂන් එක කියන අපේ ලංකාවේ සිංහල කොහොමද මේ ඉවෝල්ව් වුනේ කියන එක බලන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කුරුටු ගී. ඒ කියන්නේ 4th century එකේ ඉඳලාම කුරුටු ගී හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඉතාලම ලස්සන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හොඳට දැනගෙන හිටියා අක්ෂර ලියන්න අපේ ලංකාවේ. අන්න ඒකත් මම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන ලංකාවේ ඒක ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ කුරුටු ගී වලින්. අපේ හොඳට කවි ලියුව ගැමියන් ඉඳලා තියෙනවා. එතන එක එක professions එක එක different kind of farmers ලාද the professionals ලාද මේ different types of people have come and visited Sigiriya, and they have written about Sigiriya on basically on the mirror wall, right? So that's a very interesting see the evolution of it. දැන් මම මේ ඇයි මම මේ අක්ෂර ගැන දැන් කියන්න පටන් ගන්නේ? මොකද මම දැන් අද අක්ෂර ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. එතකොට එකක් තමයි මේ අක්ෂර කොහොමද අපි හදන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අර fonts හදන්නේ කොහොමද කියන මේ fonts කියන එක අක්ෂරනේ font හදන්නේ කියන. ඒතර ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි අක්ෂර ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒතර අපේ සිංහල අක්ෂරවල තියෙන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අපේ අක්ෂර group කරන එකට මම හිතුවා ඔක මම මූලික වශයෙන් කිව්වා. ඒ අක්ෂර අපි group කරන්නේ අබිගුඩා කියන script එක. ඒ කියන්නේ මේ අබිගුඩා කියන scripts වලට අයිති වෙන එකක් තමයි මේක මේ විශේෂයෙන්ම සිංහල එන්නේ Southern Brahmi කියන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින්. දැන් මම මේ එක දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ Southern Brahmi කියන අක්ෂර වලින් තමයි. So the Sinhala evolves from the Southern Brahmi. We call it Southern Brahmi. So Southern Brahmi, we write Tamil, we write the Malayalam, where that Keralites speak in Malayalam. Then there is a called Kannada, the Kannada, Telugu. These are, but that's the interesting part is Sinhala is the only, I should say that, I think I should not say that way, but anyway, that's kind of very interesting. Southern Brahmi actually gave rise to the Dravidian languages. That means the language is different. Our language family is different.
but still we write it in Southern Brahmi from the script that evolved from Southern Brahmi. So Telugu, Malayalam, Kannada, all of those are Dravidian language. The languages that, I mean, basically the languages that what they speak in that area is actually the Dravidian family, but right in the Southern Brahmi. So the scripts that evolved from Southern Brahmi. Then there is a very interesting right to the little bit up to the east. We have what you call basically the Oriya. Oriya is basically what we used to call Kalinga. Now this is why I'm making a lot of distinctions here, because I want to make sure that you understand that the evolution slightly. I mean, I want to spend about 10 to 15 minutes on this, so that you will appreciate about our script. Our script, another very interesting about our script is, when you think about it, I'm just trying to sort of, I think I covered these ones actually at on the very first day. There is a very interesting, we have 2 vowels, other Indic scripts don't have. So that's one is the a, and the other one is a. So these are introduced somewhere during the Sigiri period, and so we call it akarya. And also a lot of people think there are no these two the vowels are not in they are not in the Indic scripts. Therefore, they think that they don't exist now. Like when we can write apple without any issue at all, right? Apple we can write with a, and so we have not only the sound, but also we have a symbol for that. Then we also do have, when we look at it, a lot of people, now I also didn't know about it, but when you go to the eastern side of, that means there are several scripts that actually originated from Southern Brahmi. අපි නැගෙනහිර ආසියාතිකරයට යනකොට මේ අක්ෂර තියෙනවා, මේ බ්‍රාහ්මී අක්ෂර වලින් පැන නැගිච්ච අක්ෂර. හැබැයි ඒවත් different language, ඒ කියන්නේ පවුල් වලට අයිති භාෂාව. දැන් හොඳම උදාහරණය, ඒ පැත්තට යනකොට අපිට කියනවා camel තියෙනවා. Then we have the Burmese or the Myanmar. Lao තියෙනවා. Lao තමයි oldest script එක හරිය තියෙන. ඊළඟ youngest එක තමයි Thai. දැන් මේ හතරත් ඒ වගේම Zonka කියලා තියෙනවා. උඩට යනකොට මේ භූටාන් වල පාවිච්චි කරන අක්ෂර, හරිම ලස්සන අක්ෂර වර්ගයක්. එතකොට ඒක. ඊට පස්සේ දැන් අදට භාවිතා නොවන අක්ෂර Yeah, can you hear me? Yes. Sorry, I had the power failure, so which I was ready for that. So I now switched on to the batteries now. Anyway, the interesting part about is there is I was talking about this Khmer, Myanmar, Thai, and Lao, and then Zonka from the Bhutanese side. I will show you all these scripts, I think, when we talk about this, how we design this. And so I thought of actually for you to have some idea about the script. Now, let me I want to emphasize here. There are a couple of things, and I want to actually emphasize because that the origins of the Brahmi, we have a lot of people think that the origins of the Brahmi basically trace it to Aramaic. Aramaic is a language, I'm sorry, the script that was used in Israel. Aramaic was used in Israel
old Israel. Later on, Aramaic was used in Persia. So that Darus used the Aramaic. So because of that, I mean, there are some similar symbols. Then Aramaic කියන අක්ෂර වර්ගය තමයි බයිබලය ලිවීම සඳහා old Jewish බයිබලය සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙන Aramaic. ඒතර ඒ කියන්නේ අපි Hebrew කියන භාෂාවේ අද Hebrew මම හිතනවා ඔබ දන්නවා ඇති Hebrew කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේ අද පාවිච්චි කරන දකුණේ ඉඳලා වමට ලියන අක්ෂර. ඒතර මේ දකුණේ ඉඳලා වමට ලියන අක්ෂර තමයි විශේෂයෙන්ම අද ඔය මිඩල් ඊස්ට් පැත්තට යනකොට අපි ඒවට කියනවා සෙමටික් ලැන්ග්වේජස් කියලා. ඒක වෙනම ෆැමිලි එකක්. ඉන්ඩෝ යුරෝපියන් ෆැමිලි වගේම සෙමටික් කියන වර්ගයට අයිති ෆැමිලි එකක් තමයි මේ ඊශ්‍රායලයේ අද පාවිච්චි. දැන් මේ තවත් දෙයක් මම කියනවානේ ඊශ්‍රායලයේ මේ හීබ්‍රු ගැන කතා කරනකොට ඕල්ඩ් ටෙස්ටිමන්ට් එක. හීබ්‍රු වල ටෝරා කියන එක ලියලා තියෙන්නේ හීබ්‍රු වලින්. ඒ අක්ෂර විශේෂයෙන් එක කාලයක මේ හීබ්‍රු භාෂාව ඩෙඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් වෙනවා. අද ඔබ දන්නවා 1800 ගණන් වල 60 ගණන් වල මේ භාෂාව ආපහු ඔවුන් 50 ඒ කියන්නේ ලිවිං ලැන්ග්වේජ් එකක් බවට පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවද දන්නේ යුරෝපයට ගියාපුවාම මේ ජූස්ලා ඒගොල්ලන් මේ හීබ්‍රු කතා කරන එක නැති වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේක ඩෙඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් බවට පත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ආපහු ලිවිං ලැන්ග්වේජ් එකක් කරන්නේ 1860 ගණන් වල ආපහු ඊශ්‍රායලයට මේ ජූස්ලා එනකොට. එතකොට ඒගොල්ලෝ අද පාවිච්චි කරන භාෂාව ඇත්තටම මේ අක්ෂර සහ භාෂාව දෙකම ආපහු ලිවිං ලැන්ග්වේජ් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අක්ෂර විතරයි ඉතුරුනේ. ඒ අක්ෂර පාවිච්චි කළේ බයිබලය සඳහා. ඒක සඳහා තමයි අක්ෂර භාවිතා කළේ. එතකොට දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපි දැන් කතා කරමු. මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ සිංහල භාෂාව ලියන මේ සිංහලය හරිම ලස්සනයි. මේ අක්ෂර round වෘත්තාකාරයි. circular, cursive. and දැන් මේකත් අපි දකින්නේ first century විතර ඉඳලා කාරණා දෙකක් වෙනවා ලංකාවේ. ඊටාම වැදගත් කාරණා දෙකක්. මම හිතන්නේ මේක ඊටාම වැදගත් අපි මේ සංදිස්ථානයක් විදියට ගණන් ගන්නට ඕනේ. වැදගත් සංදිස්ථාන දෙකක් මම දකිනවා. එකක් තමයි ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරන එක ලංකාවේ. දැන් මේක ලෝකයේ තේරවාද බුද්ධ ආගමේ තේරවාද අපේ තේරවාද බෞද්ධ ධර්මයේ වැදගත්ම සංදිස්ථානයක් තමයි වලගම්බා රජුරෝ ත්‍රිපිටකය සහ අටුවාව කියන සිංහල මොකද මහින්දාගමනයේදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි අටුවාව ඒ කියන්නේ commentaries ඔගේ තියෙනවා ටිප්පණි අටුවා අපි කියනවා ඒක පරිවර්තනය කරනවා මාගදී කියන භාෂාවෙන් කියන බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරපු ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මාගදී භාෂාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ එකට විනය නීතියක් පැනෙවුවා. ඒකෙදි සංස්කෘත වලින් නැතුව ඒ කියන්නේ සංස්කෘත කියන එක ඔය later on Panini actually codified it very nicely and he is the first linguist. ඒක නැතුව Panini මේ ඒ කියන්නේ Panini පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් පස්සේ හිටියේ ඒ කියන්නේ අශෝක රජුරුවත් බුදුහාමුදුරත් අතර කාලයක තමයි Panini ඉන්නේ. Panini ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. මොකද හරිම වැදගත් මේ Panini කියන පුද්ගලයා මේ ගණිතමය වශයෙන් උත් හරිම වැදගත් වෙනවා. මේ අක්ෂර පිළිබඳවත් හරිම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ දැන් මේ සංස්කෘතයෙන් නැතුව මාගදී කියන මගධයේ කතා කරපු භාෂාව කියන ප්‍රාකෘත භාෂාවෙන් අපේ බුද්ධ ධර්මයේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකය. එතකොට ඒ විනය පිටකේ ඒවා තියෙන්නේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ ඒ මාගදී භාෂාව. එතකොට ඒකෙ තිබුණා මොග්ගල්ලාන පුත්තිස්ස හාමුදුරුව රහතන් මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ විසින් commentaries කියන්නේ මේ තිබිච්ච මේ මොකද්ද මේ convention එකෙන් පස්සේ commentaries කරපුවා ටික ලංකාවට ගේනවා. ඒක translate ඒ කියන්නේ පරිවර්තනය කරනවා. අපි හිතන්නේ එළු භාෂාවට කියන්නේ හෙළ භාෂාවට පරිවර්තනය. ඒකට කියනවා හෙළ අටුවාව කියලා. දැන් මෙන්න මේ සංදිස්ථානෙ ඊටාම වැදගත්. ඇයි ලංකාවේ මේක වෙන්නේ කියන එකත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මම පස්සේ දැන් අපි කතා කරන මේකත් හරිම වැදගත්. ඊට පස්සේ ඔය හෙළ අටුවාව මේ 5th century එකේ විතර බුද්ධඝෝෂ ආපසු
ඒ කරන්නේ මාගධ භාෂාවට තමයි රමණීය වූ මාගධ භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ හෙළ අටුවාව කළා ඊට පස්සේ අපේ තියෙන මේ හැටියට මේ destroy කරද. I mean what was happened was from Magadhi to Sinhala. Well, I would not call Sinhala. So that's the original, that means ancestral language of Sinhala, which is Proto-Sinhala. Elu was the language. And they translate that into Tripitaka and the scriptures, Buddhist scriptures, into the, especially the Tripitaka is in the Magadhi, but the commentaries into Sinhala. So the Elu, I'm sorry, Hela. So the Hela, which is called a Hela Atua, so which they the Arahat Mahinda wanted it very, very much so in the language that we speak today. Not the speak today, I mean the earliest language, right? So now the interesting one is this. Uddagosha, the Thera, translated that into again to Magadhi. Now there is another very interesting, there is a scholar monk called Valpala Rahula who had written about about the Pali. Now, so you see Magadhi becomes actually we call it Pali, ecclesiastic language of the Buddhists, right? So that language, though it is Magadhi, the grammar gets codified. In fact, I have the very interesting, I did some little bit of on that, and it's a very interesting, the codified in Sri Lanka. So the Sri Lankans are very, they have done a lot of work for preservation of Buddhism, especially Theravada Buddhism. So Theravada Buddhism, in fact, Rhys Davis says that actually the Buddhist canon, the Tripitaka, the Buddhist canon, we had not even added one single word, and we had preserved it as a closed canon. Unlike the Mahayana, we have made it a closed canon. So he called it a Sri Lankan canon or the Ceylon canon. And also the Rhys Davis talk about, I mean, there's the book, what is called Buddhism. He had written, Rhys Davis he's one of the scholars lived in Sri Lanka. He had basically learned Pali from the Reverend Subhuti and with several other experts, Ikkadu Sumangala and them, and so he's a civil servant who lived in Sri Lanka, and who was an expert in Pali, and he was one of the pioneers in this Oriental studies in the world. So he had talked about actually Elu. Elu, he says, it's the Prakrit of Ceylon. So it's a very important, very interesting to find out that actually the evolution of Pali in the sense of codifying the grammar was done in Sri Lanka. So the Sri Lanka became the center of excellence, center of excellence on the Buddhism and the the Tripitaka, the Buddhist canon. And so therefore lots of people used to come to Sri Lanka to learn Buddhism. So, and at the same time, we also had a huge impact upon the East Asia. Like for instance, if you take Myanmar, I don't know whether you know that Mahavansa is in Myanmar language. Mahavansa exactly is there in Myanmar, and also that they use a Myanmar language to write Pali. So we write in the Sinhala script, they write in Myanmar, and then also the Khmer, the Thai. The development of the Thai alphabet was also again our monks had an enormous impact upon the development of that. So our monks from the Polonnaru period, somewhere around the latter part of the Anuradhapura period to the Dambadeni period, that we were very influential in developing lots of scripts in the East Asia, and we were considered the scholars, the scholar monks. So they normally refer to for basically in the Buddhist scriptures, the philosophy. So we became we had a lot of influence on because of this
this writing down of the scriptures in Sri Lanka, and so we had the scholar monks. Now there is another very interesting thing about our script, the round shaped script what we today that we have, roughly about 3rd, 4th century. There was this Pallava influence because the Manavamma spent fairly long period in the court of the Pallava court, and so we at that time there were traders who had a lot of influence on the East Asia. So if you take Thai script, Hammer script, let us forget about Thai script because that's a very later script. But if you take the Lao and Myanmar Hammer, these are fairly old scripts, and these ones had a influence of, especially Hammer, there is a Pallava influence. So Sinhala also had a Pallava influence, and fairly basically a significant influence on the Sinhala evolution. So, and the way we write also, now what they became a round shape because the circular shape, there are two theories on that. One is that we are an island and we base our scripts on the circular motion of the, we basically we were influenced by the one theory, of course, is the waves, because we have around our island, the ocean. So we are an island, right? Because then there are waves. And so if you look at, all our designs are circular. And also the Buddhist philosophy is also another one. So with the one circle, we can actually draw we can derive all the letters in our alphabet. If you look at it, and with a circle, we can do that. So there is another very interesting thing about Sinhala is, now let us talk about the Brahmi. Brahmi is kind of horizontal and vertical. Now like K is like a cross. But eventually that becomes a round shape, and they become circular. So this is another interesting, and that's why it becomes very beautiful script that we have. Unfortunately, now there is another thing about, I want to talk about the Brahmi. The Sri Lankan Brahmi, a lot of people thought that the Ashoka Brahmi, the Arahat Mahinda, that means Mahindagamanen Tamai apita Brahmi Lankawata enne කියන එක ආවයි කියන මතයක් තියෙනවා අපේ scholars ලා අතර. We have this theory that we got the Brahmi basically from when the Arahat Mahinda came to Sri Lanka. We actually got several different professionals actually came from India, because when they shipped when basically Ashoka wanted to send විසිකුලයක් ආවයි කියලා මේ ලංකාවට, different professionals had come, different families, so they came and started those professions in Sri Lanka. But actually, when you think about it, there are two. There is the basically the Dr. Dharaniyagala, Shriyam Dharaniyagala, who recently passed away in last year. He discovered a pottery sherd in Anuradhapura, which was carbon dated, and that actually when you carbon dated, it actually went far back, more than 3rd B.C., right? 3rd century B.C. It actually went 500 to 600. That means even little bit more than the Vijaya's time, what we think. Now, about 500 years back, B.C. is the time that we think Vijaya came. In fact, those the other interesting part is now, like there's experts like Mahadevan, and those actually thought that in Sri Lanka we have Tamil Brahmi also. So a lot of people thought these are Tamil Brahmi. Actually, now we know now we know that actually the Tamil Brahmi, when we think about Tamil Brahmi, now know that is actually Prakrit,
like the Prakrit of according to now our basically our understanding is, in fact it says Anuradha, one of the shirt, this pottery, the piece that they found, actually it was on it inscribed Anuradha. Then there is another one in Tissamaharama. There is another second one which is little bit later than 500 BC, and that is called Tissamaharama pottery shirt, which is the second one. And in fact, before our experts looked at it, I think there were some letters missing. So because of that, they concluded, I mean, basically looking at, I mean, guessing the missing letter, they came to the conclusion this is a Tamil Brahmi. But instead now we have, we know that it's actually now in fact there is a basically now there is a Professor Somadeva have actually looked at it and said it is not Raj Somadeva, Professor Ram Somadeva. He actually says that it is actually a so he had disputed Mahadevan and the experts, southern Indian, the South Indian experts, and they claim that it is actually a Prakrit. That's Indo-European Prakrit. So, so over and all that we are actually looking at that. The Sri Lanka has the oldest Brahmi at the moment discovered in the world. So that's, there is no dispute on that. So now even older than the South Indian. So there is a very interesting thing about Brahmi, whether it came from Aramaic or whether it's a fusion of the Indo Valley civilization, Mohenjo-daro, Harappa. You know, there were seals. So it can be that because now if you look at the Aramaic, it's an alphabet, whereas the when you look at the our script is Abhiguda script. So the obvious reason is a phonetical. The phonetical, like the sound based. So you have the vowels and the consonants. So what ape swara saha me consonant based එක. එතකොට ඒක අපි ලියන විදිය, අක්ෂර ලියන විදිය අභිගුඩා ස්ක්‍රිප්ට් එකට අයිති. තව එක ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා හරි ඉම්පෝටන්ට්. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි what we see right now is actually in the Ethiopia. That is the Ethiopian script. That's also Abhiguda script. So that's in a entirely separate Ge'ez language, which is an entirely separate script. So overall, I think there are some connection throughout the world. So we have Abhiguda scripts, we call alpha syllabary scripts. So these ones, so our script is a very much a Abhiguda script and a very interesting script too, and in the preservation is very important. So we can come back to that later about the preservation and later on. So let us now talk about the fonts. Now how did we do? I mean, basically when we started at the time, somewhere in 80s and 70s and 80s latter part. So we have what we call the fonts, how they made it, like let's say the 1980s is the true type, and let me have my slides now. So I have talked about a little bit of history. So let me see whether I can share it. So, and I will also share with you some of the slides that I made long time back, because it's very important. Today, what I'm going to show you is little bit about font design here, and also I will take Python and I'll show you to read the basically the unique, how you can see the memory location. So I mean, basically we look at when we write, so that I'll show you. Last time also I showed it to you. Then I'll show you how that actually the font design and how the rules are put in the open type fonts. Now let us talk about this first. So there are basically 8-bit fonts. There was this, I think you should be able to see my slides now, because these are the same slides that I have used on the Unicode. So I can take you to some of this is the Sinhala that I was talking about, Sinhala in the BMP. So let me now take it. Let me see whether I can. So
I will now enlarge it so you can see the, so this is our basically now if you take, so these are the basically the swaras, the vowels, right? Sinhala is very interesting because there are some are actually not used. For instance, these ones here. So there are some of them are actually already we don't use it at all, right? Then these are the consonants, and there is a very interesting. The Sinhala has these are the two vowels that you see here, right? Then you have then you have the sanyakas, prenasals, which other Indic languages don't have. So here you have the prenasals. There's a one here, right? So several of the prenasals are there. Now, then here that you have the, so this is encoding. So it's not alphabet, it's an encoding. So these are the pilis we have here. This halkirima, halanta, we call it. These are the litilaka, and this is the kundaliya. And so this is not a, as I told you, this is not a alphabet, right? This is not a digital alphabet. Huh? So that's a very important. The next one is, these are the supplementary, where the Sinhala come. You can see again the cursive nature of our, what we have done with our ancient people. They would have loved the circles, right? And so that's also like, they look like letters, but they are not letters. In fact, you can see some of these ones in Polonnaru in the Vatadagaya. So they have numbered the slabs, the floor slabs, the tiles, and they have numbered it. When you go to the next time Vatadagaya, you can see some of these ones, you will see it. And you will recognize some of these. And like, for instance, this one, for instance, you can see that. And it's like an Excel sheet. They have numbered the row and the letter and a number. So you can see it, and you can see right the 4 cardinal positions. You will see this number here. So that it basically inscribed number 1 slab. Okay, so the next one I want to show you is, I'm going to talk about the fonts. Now, so let me bring this one back here. So there are basically fonts. The Microsoft actually, so that you had this kind of bit fonts. I mean, basically raster, right? They are kind of clipping. They kind of clip. They're ugly. They're just basically just like, have you had seen the like I grew up with those fonts. So they are not. I mean, for English even. They are not smooth. I mean, you can see. I mean, when you enlarge it, I'm sorry, the zoom it, when you increase the sizes of the font, you will see the basically that you can see the edges. So there is no smooth edges. So because of that, I think Apple, the Adobe came up with a PostScript, beautiful PostScript for the printing. So there's a type of, so because of the PostScripts, basically, there is a information on the font is basically in the font itself. So when you print it, and the shapes started, beautifully, that they were aligned, beautiful fonts. So so there's a competitor, Microsoft and Apple, especially the Apple. So they developed what we call today true type fonts. So the true type fonts are developed, and they are called outline fonts, and by Apple and Microsoft. So the Microsoft actually, the Apple did it, and the Microsoft license. I mean, they license it as well. So there's so these are the most common format for fonts on the classic Mac OS, or that what we use the Windows operating systems today. So these are not pixels, but they are basically based upon vector graphics. So I will show you how the vector graphics are. It's a very interesting. The vector graphics, it's actually a mathematical relationship.
they use the true type format uses the quadratic Bezier curves and can so that all the information is basically there. There's a rendering, hinting, all of that is there. So when you look at basically the Microsoft, right, you will see the Microsoft actually when you basically today Microsoft fonts are like since somewhere in 80s with the Windows 3 you see this beautiful font, the true type font, so they became very nice fonts. Then the next one is let me get this one. Sorry. So the other thing is there is what they call the type 2 font. The equivalent is called compact font format or CFF, the compression process for the type 2 fonts. So there are, when you look at now, a lot of people must be asking, I mean, how does this font works? So this true type font technology consists two components. There's a true type font TTF file, we call it, and an outline format, which is in there. And the true type rasterizer, which is a piece of software built into the Apple Macintosh range of computer and also the Microsoft Windows family operating system. And this the description of the font themselves in the true type font files, and the program which reads the font description and generates the bitmaps. The true type rasterizer also basically it's a program. It's written by basically written by the operating. I mean, it has operating system has this program. So මේ දැන් ඔබ දකිනවා මේ true type fonts කියන එක අපි දෙකකට කඩන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේකට parts දෙකක් තියෙනවා. එකක the font family එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මේ font all the information about the font. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම තොරතුරු මේ කොහොමද මේ font එක render වෙන්න ඕනේ. That's called the word render in English. කොහොමද මේක පෙන්වන්න display වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා තියෙන ඒ තොරතුරු තියෙනවා මේ font එකේ ඇතුලේ. And the font එකේ තොරතුරු කියවලා they read that information or the basically information. It's in a kind of like a written script. Basically, it's like a programming language. There's a program and you use it and you put that that information into the font, and then you read that one, and then you basically renders, displays according to these instructions. I would call it instructions instead of like it's an instruction. Set of instructions are already in there. Read the instructions and then display basically there's a rasterizer displays the way creating the bitmap, right? So it's a part of the operating system. This rasterizer is a true type rasterizer is a part of an operating system, and it also has a printer control software. So then it actually the way it works is it actually the rasterizer generates that character bitmap the inner RAS devices, right? So how does it do it? Then instruction set read kalla. So outline description. So he reads from the outline descriptions. There's a lines. These are there. I'll show you later. So then from that true type font file, then it scales up. Scaling. This is scaling. So when you increase the size of the font, it doesn't break. Remember, I told you that when earlier the bitmap kind of thing, with the bitmap fonts, that you will see the edges. Now here that with the vector graphics, so even when you increase it, because it's actually a mathematical relationship, you don't see these edges. The bitmap is generated the way that instructions have been given. So adjusting the outline discrimination to the pixel grid based on the hinting information. So there are hinting information also that. So there is like, for instance, you can even between the two characters, we can even give the spacing. This is called kerning. So when we design a font, we give some sort of basically how much that how close, how the length of between because otherwise it looks, if it takes a little bit further, like for instance, when you have in a word, the letters are a little bit when you
give a little bit more space than the other letters, then what happens is it looks ugly, right? So that also that called kerning. So we can do with the particular the font making software, we can do the kerning also. We can adjust the kerning. So we can adjust the space between the characters. Then how the word looks like once you place the font, place the characters, how they look like. Then also the families also, this called a typography. So basically we look at how what sort of a what sort of document that we are going to use the font. Now, like for a simple example, for instance, now like if let's say we want if we want let's say the font, basically we would like to see a very classical type, we may use it a different type of fonts. Now for instance, I'll give a simple example. In Sri Lanka we have, now if you look at Dinamina font, we call it Dinamina because Dinamina paper used, and originally the Lake House, they got it from there is a company called Monotype company in US. So they actually specialized in creating fonts. They're called Monotype fonts. So the Lake House got they got somewhere in latter part of in somewhere in the middle the 60s, they got this font done for in 1980s. I'm sorry, they got it done for Monotype font. So they use that Monotype font for publishing. So Dinamina font, actually we take it as a standard. When we develop our fonts in Sri Lanka, we based, and in fact we went to the Lake House and we got Mr. Andra Tissera to actually sort of advise us as to how we can develop a similar font in Unicode, right? So that we did it. So now the Dinamina font that you have, that has a little, there is a flesh in it. If you look at the font, it's a beautiful with a flesh. It looks very beautiful. Now, if you take Uskolapotha, that's Uskolapotha is with a flesh. There's a nice pretty font. It has a flesh in it. Now that font we call them, those fonts we call them serif fonts. So they are called serif. So the fonts without we call it a wired fonts, we call them sans serif. In French, sans means without, serif. If you take Microsoft Nirmala font, it's a wired font. Google font, it's a wired font. Normally, what it's easier to read it on a screen. So that's why that you use a sans serif font for normally for on a computer screen. So normally you go for sans serif font, that without flesh. It's very easy to read. Now, especially when we have a th and a n, we should be able to differentiate between the two. In fact, we have actually checked it. We can scale it down, scale it up. We just tried. අපි මේක අර පරිමාණය වැඩි සහ අඩු කිරීමෙන් අපි ෆොන්ට් එක බලන්න ඕනේ. අපි අර මම කිව්වා මේ අකුරු දෙකක් අක්ෂර දෙකක් අතර තියෙන දුර. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන displacement. ඒ දෙක වැඩි වුණොත් it looks very ugly. දැන් අපේ fonts වල අර මේ මම දන්නේ දැන් හුඟක් සමහරක් fonts වල when we develop our fonts, we also had this issue. මේ අපි බැලුවා font එකේ ඒ කියන්නේ vertical horizontal, vertical and horizontal, උස සහ දිග අතර තියෙන ඒ පරිමාණය ලස්සන වෙන්න ඕනේ. දැන් නායන්න තායන්න වගේ වල ටික ලොකු වෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න අරගෙන ඉවරලා හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් මම තව ටිකකින් පෙන්නනවා. Let me try and see whether I can get this one also. මම දැන් share එක stop කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා මේ font එකක අපි font design කරන්න මම මුලින්ම පාවිච්චි කළේ font lab කියන ඒක තමයි අපිට මේ ICT ආයතනයේ කියන්නේ Institute of Computer Technology එකට තිබිච්ච license එක තමයි නන්සාර මහත්මයා use කළේ, ආචාර්ය නන්සාර මහත්මයා. මම ඒක අරගෙන තමයි මුලින්ම font design කළේ. ඒක ඊට පස්සේ මම මේ font design කරන්න පස්සේ කාලයක මම පාවිච්චි කරනවා font forge කියලා open source space. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download කරලා ඒක දාගන්න. දැන් මම ඒක බලන්නම් කොහමද ඔයගොල්ලන් පෙන්නන්නේ. දැන් මම ගාව තියෙනවා ඒක.
let me do a share the screen again. Now this is what you are looking at is font forge. I think you must be seeing it right now. මේ තියන්නේ true type font එකක්. මේ true type font එකේ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ මම තාම open type කළේ නෑ. දැන් මේ true type එකේ මම true type font එක හැබැයි මේක open type fonts ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. මේකේ මේ ඔයගොල්ලෝ දකින මේකට අපි කියනවා glyph එකක් කියලා. මේ තියෙන glyphs මේ තියෙන්නේ. මේ glyph එක glyph එක glyph එක you can take it. So there is this මේ ගත්තාම මේ තියෙන්නේ glyph එක. මේ glyph එකේ මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ අර quadratic bezier මේ තියෙන්නේ මේ vector graphics මේ පේන්නේ. දැන් මේක කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ අකුර දැන් මේක පොඩ්ඩක් ගමුකෝ මෙතනින්. දැන් අපි ගමු එකක් අපි බොහොම ලෙහෙසි අකුරක් විදියට මම ඒ ගැන දැන් එක මම ගන්නවා ඔයගලන්ට. එතකොට අපි මේ කයන්න ගමු. කයන්නේ දැන් මේකේ වෙනම තියෙනවා ඇඳලා මේ අක්ෂරය ඇඳලා මේක ස්කෑන් කරනවා. ස්කෑන් කරනකොට අවුට්ලයින් එක එයා රෙකග්නයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටූල් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක මේ දැන් කරලා තියෙන එක මේ තියෙන අර මේ තියෙන එකේ මේ මස් ටික මෙයා කරලා දැන් මේකේ මස් තියෙනවා. මේක දිස serif font එකක් මේ. එතකොට මේ තියෙන අර graphics part එක මේ තියෙන්නේ අර ඒක outline එක අරගෙන basic quadratic making මේ තියෙන dots ටික එනවා මේක recognize කරලා optical character recognition අරගෙන ගලා මේකේ අර image මේක නැති කරලා මෙතන ඒක එයා calculate කරගන්නවා මේ recognize කරලා මේ outline එක. මේකේ තියෙන්නේ mathematical මේකකින් relationship මේ එක එකතු කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ quadratic bezier this thing, right? So මේකෙදි දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේක දැන් මේකේ එක මම දැන් එක point එකකට ගේන්නම්. මේකේ font information කියලා තියෙනවා මේ තියෙන එක, right? මේකට අපි කියන්නේ glyph එකක් කියලා. මේ glyph info කියලා තියෙනවා. මම next time මේක කරනකොට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ glyph info කියන එක අපි අරගමු. මේ තියෙන glyph info කියන එක දැන් මේ glyph එකට name එකක් දීලා තියෙනවා අපි Unicode value එක මේක don't worry about Unicode value. මේක දැන් මේ value එක ඇත්තටම මේ නිකන් range එකේ අපි අරන් තියෙනවා. මොකද Unicode code point එකක් තියෙනවා වෙනම අපි වෙනම තැනක තියෙනවා store කරලා ඒ code point එකත් එක්ක ඒ code point මේකේ තියෙනවා මේ ඇතුලේ දැන් මම open type fonts ගැන කතා කරපු නැති හින්දා මම ඒක ගැන පස්සේ කතා කරනවා. මේකේ ගොඩක් information මේ rules ගොඩක් තියෙනවා. මම Python එක අරගෙන පෙන්නන්නම් ඒ rules ටික කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. මේ rasterizer එකට කොහොමද නැත්තම් rendering engine එක කොහොමද මේක recognize කරන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඒක අර font එකත් එක්ක මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ Unicode වල තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද අපි rasterizer එකේ ඇත්තටම එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ rasterizer එකක් ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර එයා bitmap එක true type font එක අරගෙනලා ඒක display කරනවා. නමුත් දැන් මේ rasterizer එකේදී වගේ නෙමෙයි true type font එකේ තව additional information තියෙනවා. additional information instruction set එකක් අපි දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක rules දීලා ඒ rules තියෙන්නේ එක tables වල. and එක ගැන we'll talk about. So they are in different types of tables. Is that okay? Are there any questions on that? මොන හරි questions තියෙනවද? කියන මොන හරි මොකද මේක ටිකක් complicated දැන් මම කතා කරන එක. මම දකිනවා there is a දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දැන් අර මම font එක design කරනකොට හරිම simple. ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳ ඒ කියන්නේ හොඳට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අඳින්නත් පුළුවන්. දැන් ගත්තාම මේ මම දැක්ක අතිම්ම අඳින එක්කෙනෙක් හිටියේ අපේ විනී හෙට්ටිගොඩ මහත්තයා. මාත් එක්ක ලැබ් එකේ අපි මුල්ම fonts design කරනකොට එතුමා කෙලින්ම අතෙන්ම ඇඳලා graphics ටික ඇඳා. එයාගේ විනී කියන font එක දැන් fonts වර්ග තියෙනවා අපිට 17ක් තියෙනවා අපි ගාව Unicode. ඒක දැන් ඔයාලට පුළුවන් LK domain එකේ තියෙනවා language.lk කියලා site එකක්. එතෙන්ට ගියාපුවාම එතෙන්ට දැන් ඉස්සරහට fonts.lk point වෙයි. එතන ඔයාලට තියෙනවා fonts වර්ග මම හිතන්නේ 16ක් හරි 17ක් හරි. මොකද ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ ඉස්කෝලේ පොත විතරයි කියලා.
ඉස්කෝල පොතට අමතරව 16 17 ඕනම කෙනෙකුට මේක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. හරිම සිම්පල්. මේ කරන්නේ අඳ එක්කෝට අතින් ඇඳලා ස්කෑන් කරලා ඕක පෝට් කරන්න පුළුවන් ෆොන්ට් ෆෝර්ජ් එකට. නැත්නම් තව ටූල් එකක් තියෙනවා වෝල්ට් කියලා Microsoft. ඒකත් මම ගාව තියෙනවා මම පෙන්නන්න තව ටිකකින්. ඒතකොට ඒකෙදි අර අවුට්ලයින් එක ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ෆොන්ට් එකේ මේ අවුට්ලයින් එක ගන්න. අවුට්ලයින් එක ගත්තාම එයා ඒ අවුට්ලයින් එක හදා ගන්නවා අර ඔයා දැක්ක අර පොයින්ට්ස් ටික දා ගන්නවා. එයා රෙකග්නයිස් කරලා පොයින්ට්ස් ටික දාලා අර ෆ්ලැෂ් එක ඒක තියනවා. නමුත් ඒ අර පොයින්ට් එකට තමයි අර ෆොන්ට් එකේ අර මේ මැතමැටිකලි එක හදාගන්නේ. ඒතර ඒක දැන් මේකේ අයිඩියා එක තමයි වෙක්ටර් ග්‍රැෆික්ස් වල තියෙන අයිඩියා එක. මේක ලොකු කළාට එතෙන්දී අර රෑස්ටරයිස් කරන අර ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන බිට් මැප් එක හදනවා ඒ වෙලාවට. එතකොට අර බිට් මැප් එකක් අරගෙන ලොකු කරනකොට අර පොඩි ස්ක්වයර්ස් වල අර එජස් ටික පේනවා පික්සල්ස් වල. ඒක නැතිලා ඒක අර ස්මූත් වෙනවා. මොකද යාට ලස්සනට ස්මූත් කරලා යාට අවශ්‍ය කරන විදිහට හදාගන්න නිසා. Are there any questions on that? So that I will go to the next one because the open type fonts is දැන් ඊළඟ කරන මම open type fonts ගැන. මොකද ඒක ටිකක් complicated open type fonts ගැන. මොකද දැන් true type fonts නම් it's a direct. There is nothing much about it. It's not a very complicated. දැන් අපේ මුල්ම fonts වල කලේ මොකද්ද? true type font එක ගත්තා. අර A වෙනුවට A දැම්මා. A එකට තව එකක් දැම්මා. දාලා ඉවරලා සමහරක් අයගේ එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ එක එක ඔය proprietary fonts වල එක එක encoding තමයි තියෙන්නේ. So therefore now LTRL, that the University of Colombo School of Computing, they wrote a converter from different fonts. Like let's say that you use Sarasavi to Unicode or Unicode to Sarasavi, the vice versa. So that you can do. So you can convert them. So there are converters from the proprietary font to the Unicode font, or the Unicode font to the basically the other way. So these are very important because the problem why that we needed these ones, because we were using legacy applications, and especially the Adobe, they apparently actually the Adobe was not very keen on actually introducing Unicode. So when it comes to publishers in Sri Lanka, when they use the older one, now in basically now today actually that problem is gone. Still, but the problem is there still to this day. A lot of publishers would like them to have the font in a proprietary font. They may say, the typesetting is done with the Adobe, some Adobe software. So because of that, InDesign or whatever, they would say that they would like to have the proprietary. So what happens is we type it in Unicode, and then we have to convert now. So we are now trying to make sure that the people now, like for a Microsoft publisher, that they use the totally directly. You don't have to do a retype it again. So if you use a Microsoft publisher, you don't need to use the proprietary fonts. If they are nice, I mean, if you can use a nice font, I mean, for the on a print media, if you think it's a nice font, is Kolapoto or some there at Dinamina, we have done Dinamina. So that it's actually came, the glyph came directly from the monotype font that was developed by the Lake House group in somewhere in 80s, right? So that is there right now. If you want, you can use a Dinamina. It has even, you have a, basically we have a level 1, level 2, level 3. There are 3 levels. The first level that you have without some Bandi Akuru. Now the level 2 has all. Then the level 3, of course, have a touching letters as well. Now, if you want to write Pali, which is very important for Tripitaka, Pali letters, you can use a level 3 font, which you basically you have a touching letters as well. Now, if you look at this one, let me again show you share the screen again. Now, if you look at this, let me share it. Now, if I take it to the bottom, now this particular, you can see the here. I will click on it. Oh, that's not there, I think. Oh, it's not there. Oh, anyway. Let me see. Let me see. I think here. So this one. So they have basically a touching letters,
let me look at, I think the better one is, so it's a touching letter. So they have done a touching letter. So the Iskolapata has some lot of issues. I mean, I think you need to be fairly careful about when you use it, because this Iskolapata was done somewhere in 2004. When we did the Iskolapata, I think Microsoft did the Iskolapata. This copyright is the Microsoft. They purchased from a Sri Lankan company that had designed, which had designed this font. They had purchased the copyrights. The very interesting part of it is that some of the glyphs are wrong, and sometimes at these we need to do the corrections. I think you may be knowing some of them. It actually came from an earlier font called Pota. So it became, subsequently it became Iskolapata. Now, you know, Pota came out very fast. And that story is also, I must tell you, it's a very interesting story. A lot of people don't know this story. Mega had lasana katawa. Api dedahe me fonts hadanna giham. Then apita prashnayak awa me Unicode font kiyenawa hadanne kohomada kiyala apita loku training එකයි. කියන්නේ අපිට ලොකු දැනීමක් තිබුණේ නැහැ. And especially මට තමයි මුලින්ම දැන් ඊයේ මට නිරංජන් නීගම්මන ඊයේ එයා කපුටා ෆොන්ට් එක නිර්මාණය කළේ එයා මාත් එක්ක ඊයේ හදිසියෙ මට කතා කරනකොට අපි දෙන්න මේ කතා වුණා මේ පරණ අපි මේ සින්ටෙක් ආයතනයේ තිබුණා ඉන්ටර්නෙට් කමිටි කියලා එකක්. ඒකේ අපි සමාජිකයෝ මම මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්, මහාචාර්ය සමරනායකයන්, ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ වගේ ඒ කාලේ හිටපු pioneersලා ඒකේ they are members of that internet society. I'm sorry, not internet committee of the subcommittee of the Simtech. එතකොට ඒකේ අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ implementation එක වෙන්නේ නැත්තේ මොකද? ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක content. ඒ කියන්නේ ඇයි මේ content නැත්තේ අන්තර්ජාලය කියන්නේ. ඔය දෙක තමයි අපි මේක address කරන්නේ. We were trying to address those issues, the content on the internet, and why that there were no Unicode fonts. So there was this issue. There was a misnomer. There was about this, the really true story about whether they have in the Unicode font. We have now encoded it. Now it's available on the version 3 of the Unicode, but they were not there. So there were a lot of issues. I mean, that a lot of people start talking about that you can't build this. You can't create this Unicode font. So one of the tasks that Professor Samanayaka gave me originally was to see whether it's feasible to create a font in Sri Lanka. So I didn't know how to do this, and so we had this committee called Font Committee. So the members of the Font Committee actually we had in fact last night he was telling me Niranjan, he was there, myself, then Dr. Ruwan Veerasinghe, I think. Mr. Nansara, then Dr. Nansara must have been there. I can't remember whether he was there, but I think he must have been there, definitely. Then Professor Samanayaka, so we were, the Professor Gihan Dias, we were all there. So he actually chaired it. I think Professor Gihan Dias is the one who was chairing it, if I do remember. So we were trying to figure it out, what exactly was the issue. So the first thing I had to do was to figure it out how this actually works. Basically, how does Unicode font works. So that's something very important. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක අපිට ඒ තරම් ලොකු දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ ඔක බලාගෙන යනකොට, ඒ කියන්නේ අපි තනියෙන් අපේ labs වල අපි මේක ගැන study කළා. ඒ study කරනකොට අපිට තේරුණා මේ open type කියන fonts වල මේ rules දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ rules එක you need a rendering engine කියලා. දැන් Windows වල තියෙන rendering engine එක තමයි Uniscribe කියලා කියන්නේ. දැන් අර rasterizer එක වගේ මේක rendering engine එකක් තියෙනවා. මේ rendering engine එකේ අර rasterizer එකත් එක්ක rules interpret කරන්න පුළුවන් engine එකක් මේකට තියෙන්න ඕන කියන එක we figured it out. So without that rendering engine, part of the operating system, you can't actually see the font rendered properly. So some of the things that when you අර ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරියට සිංහල වැටෙනද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ සිංහල වැටුන්නේ නැති වුනහම හරියට රකාරාංශේ පේන්නේ නැහැ. යංශේ පේන්නේ නැහැ. මම ඒක ගැන කතා කරනම් පස්සේ පේන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒ rendering engine එකේ අර zero with joiner එක there are two parts අර මම ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු. ඒ දෙක නැති වුනහම zero with joiner එක නැති වුනහම
200D කියන එක නැති වුණාම ඒ කෝඩ් පොයින්ට් එක නැති වුණාම මේ බැඳි අකුරු පේන්නේ නැහැ. බැඳි අකුරු කැඩිලා පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් රකාරාංශෙ කැඩිලා හල් කිරීම රයන් හල් කිරීම යන්න. එතකොට ඒක තමයි පේන්නේ. රේපේ පේන්නේ නැහැ. රේප් ෆෝම් එකත් which is a මේ අර 0D 200D එක zero with joiner එක use කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ engine එක නැති වුණාම තමයි සමහරක් වෙලාවට අර මේ කොම්බුව එනවා කොම්බුවට වටේ ඊට පස්සේ එතනම වටේ වඩ පේනවා කොම්බුවත් එක්ක නිකන් මේ basically the dotted circle we call it dotted circle right so it doesn't our rules apply කරන්න බැරි වෙනවා so that means that you don't have the proper whether you have not actually installed your Uniscribe properly you have the Uniscribe now today it's by default if you have Windows operating system you have the Uniscribe then other Uniscribe Windows මෙහෙම පද්ධතියක් තියෙනවා නම් ඒකට Uniscribe කියන rendering engine එක automatically ඒක තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ තියෙන මේ සමහරක් ඒවාල versions different තියෙන්න පුළුවන්. ඒක දැන් සමහරක් ඒවාල ඔයගොල්ලෝ දකිනවා හල් කිරීම යන යන්සේ පේන්නේ හැබැයි සමහරක් applications වලට ගියාම දැන් Windows Microsoft Windows වගේ I'm sorry මේ Microsoft Word වගේ application එක some ගියාම ඕගලන්ට පේනවා ලස්සනට මේ යන්සේ. හැබැයි වාගිල තව එකකින් බලනකොට දැන් මම දැන් පෙන්නන්න තව ටිකකින් මේ යන්සේ පේන්නෙත් නැහැ, රකාරංශේ පේන්නෙත් නැහැ. එතකොට එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සමහරක් වෙලාවට ඒ තියෙන Uniscribe එක refer කරන්න. ඒ කියන්නේ අර application එක refer කරන Uniscribe එක සමහරක් වෙලාවට අර Uniscribe එක ඒ කියන්නේ Word එක use කරන ඒවා නොවෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවල මම මේක තව ටික අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරමු මේ ඒකේ වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අර රකාරංශේ සහ යන්සේ කියන එක අර මං කියවන්නේ අර තියනවායි කියලා දැන් හල් කිරීම රයන්න මැද තියනවා හල් කිරීමයි රයන්නයි පොයින්ට්ස් දෙක අතරේ තියනවා අර zero with joiner කියන එක රූල් එකක් විදිහට තියෙනවා එතකොට ඒ රූල් එක අරක මේ අපි කියන ස්ට්‍රිප් ඔෆ් කරන එක. කියන්නේ ඒක රිමූව් කළොත් කැඩලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් ගන්න Facebook එක. Facebook එකේ web applications වල default rule එකක් තියෙනවා. ඒක Google ළගෙත් තිබුණා ඉස්සර. Zero with joiner. කියන්නේ hidden characters පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද there is a certain amount of cyber security issue. There is a threat. Because of that you don't show the hidden characters. ඉතර zero with joiner එක පෙන්නන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවේ තියෙන්නේ ඔය මේ the shaping characters වලට තියෙන්නේ hidden characters වලට තියෙන්නේ zero with joiner එක විතරයි. අපි හිතලාමයි ඒක කළේ. මොකද අපි ඒ වෙලාවේ ඒක තමයි අපි කළේ zero with joiner එක විතරයි. ඒතර there is something called zero with non join. දැන් හින්දි වල zero with non joiner පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට දෙකම පාවිච්චි කරන මේ rules තියෙනවා. දැන් හින්දි වල ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් Arabic වල පාවිච්චි කරනවා. Arabic වල තියෙනවා මේ ඒක very beautiful calligraphy. ඒ calligraphy වල මේ shortened forms කරලා හරිය ලස්සනයි. right? එතකොට ඒ calligraphy පාවිච්චි කරන්න බෑ basically without the මේ zero with joiners නැතුව. එතකොට දැන් මගේ the main point එක වෙන්නේ ඕගලන්ට ද basically literally මගේ main point එක වෙන්නේ මේ rendering engine එක නැතුව ඕගලන්ට අමාරුයි මේක අමාරුනේ පේන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒතර rendering engine විතර දැන් Linux වල තියෙන්නේ Qt හරි Pango කියන දෙක. තව තියෙනවා Graphite කියලා rendering engine එකක්. So we will talk about these ones later. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ අපි 4:00ට මේක ඉවර කරනවා. අපිට ඊළඟ සැරේට ගන්න පුළුවන් ඉතුරු ටික මම එතකොට පෙන්නන්නම් lowest level එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ fonts වැඩ කරන විදිහ. right? දැන් අපි දැනට මම අරගෙන යනවා ඔයගොල්ලන්ව open type fonts කියන එක. මේක තමයි දෙවෙනි වර්ගය. හුඟක් වෙලාවට අපි open type fonts use කරන්නේ විශේෂයෙන්ම Unicode fonts වලට. මොකද ඒකේ rules දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ compact format එක second මේක version 2 format එක true type මේක true type font එකේ sub format එකක්. හැබැයි මේක හරි useful. මොකද ඒක rich capabilities තියෙනවා මේක typography වලට. එතකොට මේකේ all Unicode characters support කරලා තියෙනවා multi color glyphs තියෙනවා right. එතකොට ඒකේ තියෙනවා tables කීපයක්. අපි කියනවා මේක open type layout tables කියලා.
හරි ඒකේ තමයි අර zero with join දාලා rules දාන්න පුළුවන්. So the high quality typography, right? So the එතකොට ඒකේ අපිට පුළුවන් මේ ඔය maths formulas තියෙනවනේ ඒකත් දාන්න පුළුවන් මේකට. ඊළඟට CJK වගේ Chinese Japanese Korean අපි කියනනේ ඒක each glyph එකට අපි ඒ කියන්නේ එක character Chinese character එකකට අපි Unicode point එකක් දෙනවානේ. ඒතොර ඒවා ඒ කියන්නේ 10000ක් විතර characters 20000ක් විතර ඕන පත්තරයක් කියවන්න. ඒ වගේ. එතකොට දැන් මේකේ එතකොට අනිත් එක මේකේ පුළුවන් මේ local specific කියන හොංකොං වල පාවිච්චි කරන එක නෙවෙයි Mandarin පාවිච්චි කරන මේ China වල mainland එක use කරන්නේ. So likewise so there are different types of variations and those variations also can be supported. ඊළඟට there is a it's a very lot of rich stuff that you can put in there. Again, there are a lot of rules, right? So then also that we can have a typographical features. The මේ තමයි tables ටික. මේ how it works it there is a හැම මේකටම අපි script එකක් අයිඩන. දැන් ඉස්සර දැන් මම අර එකයි කියන්න පටන් ගත්තේ අපි මේක කරනකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ open type fonts ගැන අපි දන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. So the true type fonts ගැන අපි දන්නා මොකද we have worked with true type fonts. But we normal any fonts actually the true type fonts that we use the true type fonts there with the font lab. But we didn't know about open type fonts. So on our own, we learned about open type fonts, right? So this is a open type fonts. These are the lookup. These are called lookup table. There's a feature. There's a lookup table. There are 5 types of lookup table. There's what we call G-sub, substitution, and the positioning. So that means there are main 2 types which I use it. Those also have a subtypes which I will talk about later. The G-sub means substitution. So that when you put 2 things together and creates a one, like for if you take Dandiyakuru for instance, what we do is we create a single substitution in the substitution table. We have this can be done in 2 ways. One is positioning, the other one is substitution. So when we do the substitution, what we do is we take the 2 basically characters like glyphs, and then we basically what we do is we create a one single glyph. So that actually 2 things together creates a one, like for instance, we'll take the sh, for instance, sh, and a sh. So we create a one single glyph, then we have to put the rule there. So that rule goes in this substitution. These are called ligatures. We normally use it for ligatures. Positioning is now, you know that another very interesting one is, now you think of this way, you have the combo. But the combo always, though it is a vowel, and normally the vowels are stored, as I told you earlier, we have a consonant. So because that the consonant has a vowel, the modifiers, you have the ka, a, ku, u. So this is the vowel with the modifier, the pili we call it. And then the a comes right in front. So this is a position. You can position. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කියලා විජේසේකර typewriter එකේ ඉස්සෙල්ලා උනේ මේ අර කූ කෑල්ල යට කෑල්ල වෙනම තියෙන්නේ. කයන්න ගහලා අර මේක වදිනවා. ඒ කියන්නේ ගිහිලා වදිනවා හරියටම position කරනවා. position කරලා වදිනවා. ඒතර අපිට දැන් කයන්න ගහලා කූ කියලා ගහන්න ඕන නම් අර කයන්න කෑල්ල විතරයි තියෙන්නේ. ඉතුරු කෑල්ල අර typewriter එකේ තියෙන මේකෙන් ගිහිලා වදිනවා. That's a positioning. ඒතර ඒක වෙනම තියෙනවා. ඒතර ඒක තියෙන අපි කියමු classically ඇත්තටම දැනට වෙලා තියෙන දැන් කූ and නූ යන්න තූ යන්න කූ යන්න has a different kind of a bottom. But so now we mix up the both sometimes, but actually these are 2 different. So we know so the earlier typewriter, the Vijayasekara keyboard typewriter, the keys are set it in like that is a mechanical typewriter. They had the arm which goes and place that one. We position that. So there is a character. Letter goes and basically it hits the paper, and then the bottom one we position it. So we don't have the whole glyph. But much better here with the computers, we can actually put the location and the positioning, so that we can have the rule for that. And we know how to position that. X and Y coordinates we can position, and you don't even see that
that we have positioned this. Make a pain and the computer cell pain and make a position. ඒ වගේ දේවල් තියෙන justification base ඒ වගේ ඒවත් මේ tables තියෙනවා. So මේ තියෙන අර position එක තියෙන x and y positioning of the glyphs to handle single glyph adjustment of paired of glyphs, cursive attachment, mark attachments and contextual glyph positioning. අර එක තමයි උඩ එක තමයි G sub කියන මේක තමයි වැඩි හරියක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ open type fonts වල. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ දෙක වැඩි හරියක්. අනිත් ඒවල වෙන වෙනම පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන මේ හුඟක් වෙලාවට මේ කරන justification මේ කෂීඩා කියලා කියන්නේ මේ Persian වල පාවිච්චි කරන එකක්. හරි ලස්සන තියෙන calligraphy වල ඒ කෂීඩා ඔකට අපි කියනවා adjustments කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ combining marks කියන එකක් අර තියෙන්නේ baseline offset. ඒ කියන්නේ baseline එකේදී කොහොමද script by script base එකේ අපිට ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So anyway, basically අද අපි ගොඩක් වෙලාට කතා කළේ මම ඉතුරු ටික මම basically next time එකට මම shift කරනවා. Again ගොඩක් අද ආපහු summarize කරන්න literally. Today we talked about the fonts and there are two categories of fonts that we talked about. Without talking about the bitmap fonts, one is called the other one is called the open type fonts. So the true type fonts came in somewhere in 1980s, and as a subgroup it came the open type fonts. Now let me finish with the story about how we managed to figure it out. That's the nicest one. So we had this font committee. In the font committee, we didn't know about these rules. So we went and studied it for, I think it took about 2 years for us to understand actually how these open type fonts work. So we built in my lab, I actually had because we didn't have Sinhala for now, lots of these other scripts had the script. You saw that if you look at this table, you can see the script. You need to identify the script. So now like Sanskrit, for instance, Sinhala, you have a Sinhala script, then they actually defines the language system, and then there is a feature list. Then there are lookup tables. So that is how there is a feature is described, and then you have look at the lookup table. For what lookup table, that you will actually have the rule, the information. So I will talk about those. There is a sub ones that about the lookup later on. But the interesting part of it is that we actually realized that you need, now I used a lot of substitution, and then I tried it and found out with the Sanskrit, for the Sanskrit they had so what the Microsoft told us was actually to modify the Uniscribe. If you put it as a Sanskrit, if you put the rules, and the font will start rendering by the existing Uniscribe at the time. So I tried it in the lab and I figured it out, these tables. That is how that first time when it happened in my lab. And so if we figure it out at the University of Colombo School of Computing, at that time we call it ICT. And we figured it out, this actually worked with these lookup tables. So having done that, later on I was trained further by we had first there was a pan localization project. Later on I was trained for creating Unicode fonts by Professor Harmad, in the sense that he led there were several people who came there at the font makers, and actually they trained us for in a two week there was a workshop done and on the font making. So we were trained at that workshop. That's somewhere in 2003 or 4, if I remember, in Pakistan. And there I basically saw how the Jonka, frankly, one of the hardest fonts in the world for Bhutanese, how they actually designed that, and the Arabic. So with that, actually, we knew our font is actually, our Sinhala is not that hard. We have only positions. If you have 4 positions for the pili, the top, the bottom, right, and the left. So we knew how to actually do all of that.
And so with that, we actually created several fonts later on. And we taught how to create fonts also. It's not a very difficult thing. It's not a, it's a very simple task. Now today, it's a built-in. So we can talk about this, why that the Rakaransianse break. So we can talk about the next time. So any questions that you have, so we can ask now if you have any questions. So anyway, so we can actually conclude today. Okay. Any questions? If there are any. Okay. Right. In that case, shall we break for today? Okay. Thank you.